by differentiating the function n now with respect to variable x and y order. Difference here that means when we differentiate the function with respect to variable x, even we consider partial derivative as a function, so we continue to differentiate it. When we take differentiate the function n, we have nth order partial derivative. For simplicity, imagine to the second order partial derivative for two variable functions. In particular, when we get n equal to, we have the second order partial derivative. In this, we take derivative function twice with respect to variable x and y in order. We have the form partial derivative f double prime f double prime y f double prime y f double prime yx. Okay, we can write out. After that, I explain why we have. Thế còn khi các cái đạo hàm riêng cấp 2 này có cả, rồi sau đó mình giải thích. Có tại giấy dùng đây. Okay, now we must do the second order partial derivative. Does that mean we differentiating the function two times? Twice. Now we can see f double prime, x. Does that mean we must do the second order partial derivative function? Second order partial derivative function f with respect to x. What does it mean? This means the first we take the derivative function f with respect to x first. Okay? When you consider first order partial derivative, the function f with respect to x and the function of two variables.
continue to take derivative with respect to x. Okay? That means we take the derivative function twice with respect to x and f. The same. 2f double prime with respect to fy. What does it mean? This means the first we take the derivative function f with respect to f first. Okay? If you consider here as a function of two variables, we continue to take derivative with respect to y. Does that mean we take the function here twice, 2 times? Okay? So similarly, imagine to the f double prime with respect to yf. Does that mean we take the derivative function f with respect to y first? Okay? To continue, we take the function here with respect to f second. Okay? Ở đây thì đạo hàm cấp 2 ở đây thì ở đây là đạo hàm riêng cấp 2 có thể hiểu thế nào? Tức là chúng ta sẽ lấy đạo hàm 2 lần, nhưng mỗi lần theo một ý khác nhau. Chẳng hạn như ở đây, đầu tiên chúng ta lấy đạo hàm theo đích. Khi theo đích rồi thì cái hàm này có làm 2 biến không? Chúng ta vẫn phải tiếp tục lấy đạo hàm tiếp. Vậy ở đây chúng ta lấy tiếp đạo hàm với nữa thì ở đây sẽ gọi là đạo hàm riêng cấp 2 theo cái đích. Và một người ta viết kiểu thế này cũng được, người ta viết kiểu thế này cũng được, người ta viết như thế này cũng được. Tương tự như thế là ở trên cái đích thì đầu tiên là gì? Lấy đạo hàm tiếp trước. Đây cái đầu tiên tiếp trước. Đây cái trước đây. Sau lấy tiếp cái gì? Thì đây là cái đích gì? Cái gì? Ba cái này là cùng cách viết cho đạo hàm trên cấp 2. Và ở đây thì chúng ta có thể đọc, một là ta đọc chuẩn nhất là ta đọc đó là second order, tức là bậc 2, second order partial riêng, partial derivative tức là đạo hàm riêng cấp 2. Đây là cái đọc chuẩn nhất. Còn cái đọc vắn tắt hơn thì chỗ này các bạn có thể đọc f double prime. F double prime nếu mà chuẩn ra F double prime with respect to tức là theo with respect to xy, không bạn đọc đơn giản là F double prime xy được thế này. Còn cái này các bạn sẽ đọc cái chữ đêm cong này thì thường người ta sẽ đọc là partial là riêng, thực ra là partially chúng tôi đọc partial cũng được. Cái này sẽ đọc là partial square f over partial y, partial f. Được chưa nhỉ? Đấy là cách đọc. Thì các bạn nhé, vấn đề gì cả cái này. Okay, now continue. Let me give example. Curve view on the first and second order partial derivative function f(y) is equal x squared plus fy plus y. Và ở đây thì nhìn các bạn một chút nhé. Đôi khi mà viết cái chữ 2 nó phẩy này nó hướng quá thì các bạn có thể phớt lờ được thoải mái nhé. Trong rất nhiều sách của nước ngoài người ta sẽ không có cái dấu 2 phẩy này, nhưng ở Việt Nam vẫn có, chứ các bạn bỏ đi hay để lại không sao cả. Được cái gì? Nhưng mà để ý là khi đạo hàm thì f ở trên cái y nó phải chỉ số dưới là nhiều, không ngang hàng nhé, không ngang hàng mà hiểu cái khác ngay. Đây là cái viết không? Okay, now curve view on the first and second order partial derivative function. Okay, before you want to curve view the second order, I think we need to curve view the first order. Now, first order, very easy to find first order partial derivative function. F prime x
listen to the first order. First order partial derivative function with respect to x. Now, how to find the first order partial derivative with respect to x? If you want to find first order partial derivative with respect to x, we need to consider one constant. Okay? If we consider one constant, the function f will become the one variable function, simple variable function. Okay? So the derivative, okay, the derivative the same, simple variable function. When we consider y constant, okay, and it's very easy to estimate the derivative function f is equal to x. It equal. When we consider y constant, okay, we find the derivative function is equal to x. Y constant. So the derivative here was y constant. So derivative is 0. Okay, so we obtain f prime x is equal. Okay, so similar to f prime y. F prime y is only to consider the f constant. F constant. So derivative 0. Derivative x, derivative 1. Okay? So you can do. To continue, is square on the first order partial derivative. We can estimate the second order. Okay? We can estimate the second order partial derivative. F prime x. Now we want to find the f double prime x. Okay, I think it is very on. With the derivative function which is equal to f, we obtain f double prime which is equal to x. To continue, we can obtain the second order partial derivative. We estimate here is very on. With the derivative of this function which is equal to x. Okay, is that equal to x? Is equal to x, exactly because that's one constant. So the value here is equal to. The similar f double prime is equal to y. Okay, I think by on. Is equal to 1. Is equal to y, is that mean you consider f constant? Okay, derivative 0. F double prime fy. Okay, I think by on. We can by on here. Okay? By on here. We need to the derivative f is equal to x first. Y second. First, okay, we can leave here. Is equal to y. Y plus the f constant. The derivative 0, 1. Okay, similar way of thing. Okay, I think you can derive how to estimate the first and second order partial derivative function. Có về các kỳ người làm có ai chưa nhỉ? Chỉ khác là đi trước hay đi trước thôi, không có gì cả. Là 30 lần thì là cấp bấy nhiêu? Là 30 lần thì là cấp bấy nhiêu? Okay. Now, continue. Continue, we have a property relate to the order x and y when we take derivative. Imagine to the structure. We have here partial derivative function f with respect to x, y. X first, y second. Y first, x second. Have the same value. The content of structure. So if you want to find the x
order derivative of function, okay, he can ignore the order x and y. Cái định lý này khẳng định rằng đạo đàm theo x trước y sau thì giống đạo đàm y trước y sau. Tức là đạo đàm bao nhiêu lần chúng ta không cần để ý xem là y trước y sau, chỉ cần là đủ số x và đủ y là đủ. Đây là nội dung của định lý Schwarzer. Thì đây khẳng định rằng nếu mà f này có các hàm riêng liên tục ở lân cận điểm hòa công thì công thức này có đúng, và hầu hết các hàm chúng ta học ở trong cái môn học này thì đều liên tục ở điểm hòa công hết, hầu hết rồi nhé, trừ những hàm không điều biến mà những điểm là điểm răng xung quanh là điểm nối thì mới cần quan tâm thôi. Còn tất cả các hàm công thức chúng ta học thì đều chất này hết. Okay. Now, to return to today's example. You can see the second order possibility is that when you x, y the same y and x. The same for y. Okay? Same. Now, continue. Let's do the second order total differential. Vi phân toàn phần cấp 2. Second order total differential. Vi phân toàn phần cấp 2. Okay, this here we raise d square z epsilon is equal. Okay, I think you write down. After that, I explain why we have this formula. In general, we have the higher order total differential. dn is equal ds minus 1.
15 minutes right now. We continue. I explain why we have the formula here. Why we have the formula here? Why we define this square? This square, okay, we reach this square imagine to the second order total differential. Okay, this square. Why we have? Now we return to formula for the first order total differential. I think you know the first order total differential dc is equal f prime x dx plus f prime y dy. Okay, I think you know that. If you consider dx dy constant, when we consider dx dy constant, dz become function of two variables. Okay, dz become the function of two variables if you consider dx dy constant. Okay, when dz is the function of two variables, of course we take differential. Okay, we take differential. Now, what's dz? What value? I think you know the function f dx all the way is equal f prime x dx plus f prime y dy. I think you know that. Okay, so we consider here function f. Okay, dz what value? Okay, we take partial derivative of this function is equal to f dx plus the same. So it equal partial f prime x dx plus f prime y dy is equal to x times dx plus partial derivative f prime x dx plus f prime y dy is equal to y dy equal. Now you can see dx dy constant. Dx dy constant. So partial derivative in function here is equal to f. What value? What value is equal? F double prime fx dx plus f double prime ys dy is time dx. You can see the first factor here is equal because the dx dy constant. To continue with second factor is equal f double prime fy dx plus f double prime dy is time dy. Now, we return to this formula. F double prime fx dx, okay, imagine to the first factor. The second, I think you use the swap theorem. We have the f yf is equal f fy. So we have two. So finally, f dy squared, okay, the final factor. Last factor. Okay, we obtain. You can check the formula for d squared. The second order partial derivative, partial total differential. Okay? I'm sorry, the second order total differential. Okay? The way we can check the formula. But similarly, we can check the nth order total differential. So say, okay, it's very on. But when we conject the nth order total differential is down here, I think it's not easy. It's not easy. Okay, too long to conject. Of course, we can study the way to remember how to conject
nth order total differential in general. The way help you to remember the formula for nth order total differential. The way help you to remember. Okay, we can construct nth order total differential by this formula. The way you remember. Okay, I think right now before I explain how to use this formula. Nhớ là bằng cái cách quy nào vừa rồi thì rất là khó đó các bạn, rất là khó nhớ, nó rất là dài. Bây giờ có một cách để dễ nhớ hơn là chúng ta sẽ dùng công thức như thế này. Công thức như thế này để nhớ. Các bạn check vào trước đi rồi giải thích là cách này ý là gì, ý là gì. Now, how do you use the formula here to remember the formula for d squared? Okay, how to remember? Now, we can use the formula here for the first order total differential. Now, let's see. When we take the n1, d1z, what value? dx, dx, dy, dy, z. Okay, this here, we can take the z here, take z here, is equal. Okay, you can see the formula for the first order total differential. Okay, now to continue, n equal to, what value? This one on the formula here, it's equal. Square z square z. I think you know the formula. A plus b square is equal a square plus 2ab plus b square. We apply here is equal a b, okay, is equal dx, discount dx, dx, dy, dx, dy, plus dy, z. Okay, when I take z here, it's become second order partial derivative with respect to fx, with respect to fy, with respect to y1. That means we obtain the formula for second order total differential. Okay, the similar in general when you take the
and greater equal 3. Ở đây thì đây là cách để chúng ta nhớ công thức của các vi phân cấp cao, cách để nhớ. Ở đây mình hoa 3 trường hợp là trường hợp N1, N2. Còn đây là tổng quát là cái gì nhỉ? Tổng quát các bạn nhớ này nhé. Này, đây là công thức Newton đúng không? Đây là công thức Newton để nhớ cái tổng này cho nó tổng quát. Công thức Newton tổng quát của cái này chờ 1, 2 thì đúng mạo đây rồi. Okay, continue. I think when we define differential, I think you know the df all the way to for delta f. So when we get into the case of the total differential, dkc, okay, of course we can replace by this formula. Okay, we can see here we replace df by delta f. Okay, you see here delta f is into the f minus x0. Delta y equal y minus y0. Khi mà định nghĩa vi phân thì chúng ta biết rằng dx là bằng delta x không nhỉ? Đây là delta y không? Có cái đó. Vậy ở đây chúng ta có thể dùng thức này cũng được. Ta dùng thức này để mô tả vi phân tổng vận cấp cao của z tại điểm m phụ thuộc vào cái điểm phụ thuộc vào delta x và delta y. Ở đây delta x là có vị trí không và delta y có vị trí không. Các bạn nhìn cái này là được. Trong trường hợp trong thiết định lý ta bắt buộc sử dụng thức này. Vì đây là vi phân tại một điểm, công thức này phải có. Trên mọi ý thức này, còn thức ở trên này delta y thì chỉ dùng trong cái việc mình tích phân thôi. Chứ còn nó không có hiệu quả nhiều, thì bắt buộc phải thay đấy là bằng delta x và đây là cái các bạn thay này được. Okay, I see you have to go right.